Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Database Management System. Now we are moved into second chapter of third unit. The second chapter is Enhanced Entity Relationship Model. So it is a advanced model of entity relationship model. So generally entity relationship model discuss about entities, attributes, relationship. Enhanced entity relationship introduces some special type of entities called superclass entities, subclass entities. Today we will discuss about what is superclasses and what is subclasses. So generally superclass means it is an entity that is a generic entity type. So this generic entity type includes some subgroup of entity occurrences. That means, so for example, an entity have the occurrences. Occurrences means rows. Entity means table. So for example, some table have the some 5 rows. Here the rows 2, 4 belongs to one group. Rows 1, 3, 5 belongs to one group. So this is a 2, 4 is a subgroup. These 3 are the one group. So for example, if you take a college staff is an entity. So for example, is a teaching staff, is also a teaching staff, but 2, 4 are non-teaching staff, like that. So that means if you divide an entity into further entity types, that is called as a superclass entity type. Okay, superclass entity means generic entity type that includes the one or more distinct subgroup of entity occurrences. Okay, next, subclass. Subclass means it is entity type that is distinct subgroup of occurrence of an entity type. Right? ఒక సూపర్ క్లాస్ ఎంటిటీలో ఒక సబ్ గ్రూప్ ఏమంటాం మనము సబ్ క్లాస్ ఇస్ ఎంటిటీ టైప్ ఆఫ్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అనే సూపర్ క్లాస్ ఎంటిటీ. సూపర్ క్లాస్ ఎంటిటీలో ఉన్నటువంటి అకరెన్సెస్లో సెవరల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఈ సబ్ గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సబ్ క్లాస్ ఎంటిటీ. హియర్ సి entity types that have a distinct subclasses are known as a superclasses. For example, so entities that are members of the staff entity may be classified into teaching staff or non-teaching staff. Okay, here staff entity is a super type entity or superclass entity, and teaching and non-teaching are the subclass entity types. Okay, now how the relationship between the superclass and subclass entities are established? Superclass, subclass, simple. If you divide an entity into further entities, A is an entity, it is divided into B, C. Now A is a super entity, B, C are the subclass entities. A is a superclass entity. Okay, here how the relationship between superclass entity and subclass entity is represented. That is a superclass and subclass relationship. So generally each member of a superclass may be each member in either of the subclass. For example, staff undu. So college lo staff is either must be a teaching staff or non-teaching staff. So that the relationship between the superclass entity and subclass entity is represented as a one-to-one relationship. So the relationship between subclass entity and superclass entity is a one-to-one relationship. Some superclasses may contain overlapping subclasses. That means some staff members may work either teaching staff and also non-teaching staff. రెండిట్లో కూడా పని చేయొచ్చు. At that time, one-to-many relationship may be there. Okay. So here, for example, we can use a superclasses and subclasses. When we have to use this concept, when you want to describe the different types of staff with
possibly different attributes within a single entity. That means, for example, staff entity is there. For the staff entity, you may have the teaching staff and non-teaching staff. Teaching staff ku separate attributes, non-teaching staff ku separate attributes ఉన్నాయి, and also common attributes also there. అంటే స్టాఫ్ entity టీచింగ్ అండ్ నాట్ టీచింగ్ కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ టీచింగ్ అట్రిబ్యూట్స్ సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ అడిషనల్గా ఉన్నాయి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి సపరేట్ అడిషనల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద టేబుల్ ఇంటూ సూపర్ క్లాస్ అండ్ సబ్ క్లాస్, సూపర్ క్లాస్ అండ్ sub class. Here we have to apply a process called as a specialization process. Okay, so here for example, teaching staff may have a special attribute such as a subject teaching or specialization, and ala a subject or subject ఉన్న specialization information store చేసుకుంటాం. Here if all the staff attributes those specific to a particular jobs are described by a single staff entity, this may result in a lot of nulls for the specific attributes. అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ సింగిల్ అట్రిబ్యూట్స్ సింగిల్ టేబుల్గా డివైడ్ చేసాం స్టాఫ్. ఇయర్ ఆటోమేటిక్గా నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కాలంలో సబ్జెక్ట్ టీచ్కు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ రోలో సబ్జెక్ట్ టీచ్ కాలం ఏ వాల్యూ ఉంటుంది, నల్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఒక టేబుల్లో ఒక 20 మెంబర్స్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా 20 క్రోస్లలో సబ్జెక్ట్ టీచ్లో స్పెషలైజేషన్ కాలంలు అన్నీ కూడా నల్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఆ నల్ ఎంట్రీస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు డీకంపోజ్ ద రిలేషన్ ఇంటూ compose the table into 2 or more tables. That means specialized entity, generic entity and specialized entity గా డివైడ్ చేస్తాం. Okay, so here the attributes that belongs to the both tables అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ రెండింటి కామన్గా ఉన్నది మొత్తము సూపర్ ఎంటిటీకి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. నౌ attribute inheritance. So attributes means the members of the subclass, the teaching staff, non teaching staff members automatically inherit all the attributes of the superclass. So here given a staff and teaching staff, non teaching staff. Here staff is an entity, staff is a superclass entity, teaching staff is a subclass entity, and non teaching staff is another subclass entity. Okay, here this substaff only have the staff ID, salary, name, date of joining. These 4 attributes are common to teaching staff, not teaching staff, so that they are defined in the staff. So only subject teaching specializations are specific to only teaching staff. Job role is only for non-teaching staff. So at that time, so this attribute is mentioned to only non-teaching staff. These 2 are only mentioned to the teaching staff. Now what are the attributes of the teaching staff? Along with these 4 attributes, these 2 attributes also teaching staff. What are the attributes of non-teaching staff? Along with these 4 attributes, job roles is also there. So this is a attribute hierarchy. So this is a dividing a generic entity into specialized entities called teaching staff. And so this staff is a superclass entity, teaching and non-teaching is a subclass entity. So this is called as a superclass and subclass. So I take another example. For example, if you take a hospital, so hospitals lo general ga manaku they will come patients will there. So if you store the information about the patients, some information, what is the patient ID, patient name, so these are doctor reference, these all are the common attributes. But in which bed they are allocated, ఏ బెడ్ ఏ వార్డ్లో ఉన్నాడు, ఏ బెడ్ నెంబర్, వార్డ్ నెంబర్ ఏంటి, బెడ్ నెంబర్ ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు ద ఇన్ పేషెంట్స్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వీఆర్ డివైడింగ్ ద టేబుల్ ఇంటూ అట్రిబ్యూట్స్ ఇంటూ ఎంటిటీ ఇన్ పేషెంట్ అండ్ అవుట్ పేషెంట్. అంటే పేషెంట్ ఈజ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ ఎంటిటీ, ఇన్ పేషెంట్, అవుట్ పేషెంట్ ఆర్ ద సబ్ క్లాస్ ఎంటిటీ టైప్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఈజ్ దేర్. సో వీ హ్యావ్ నీడ్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ at the, so for only degree students, UG students కు some specific information, additional information కావాలి, PG students కి additional information అవసరం. At that time we need to maintain the data UG and PG separately. So like that. So your student is a superclass entity,
UG and PG are the subclass entity types. So all the relationships, the student table, student entity participated in the relationship with other entity, ఆటోమేటిక్ అంటే స్టూడెంట్ ఎంటిటీ ఏ రిలేషన్షిప్లో పార్టిసిపేషన్ చేసిందో ఆటోమేటిక్గా యూజీ అండ్ పీజీ entities also participate in the relationship. That means the subclass entities inherits all the attributes of the superclass entity, all the relationships of the superclass entity. So this is a superclass and subclass entities. Now we'll see the next class, specialization and generalization process, which is the most important concept in the next class.